Алло. Так, друзья мои. А вот, собственно, и я. Всем, как обычно, здрасте. Так, сейчас я поднастрою маленько. Во, вот так будет, мне кажется, нормально. Итак, канал Арцус, меня зовут Ал. Все как обычно. В нашем с вами случае я рад всех приветствовать сегодня на стриме. Мы с вами продолжаем. Genshin Impact. Вышел Фонтейн буквально месяц тому назад. И у нас с вами второй акт Фонтейна 4.1. Как мы с вами смотрели на последнем стриме разрабов, мы отправляемся в тюрьму. Вот, сегодня мы только начнем. Я не знаю вообще, сколько мы сегодня сможем дойти. Вот, но начнем мы не с этого. Пока у нас с вами народ оживляется, подбирается. Чат, я всех приветствую. Вот. Я с вами вот о чем хочу поговорить, пока у нас с вами народ собирается. Значит, результат опроса, который был начат в понедельник, о том, что мы проходим после, скажем так, после того, как мы пройдем Биошоки, стрим, по которому был вчера, да? У нас с вами следующие получились результаты. У нас получилось всего 5 голосов, 4 человека не проголосовали. Я решил уже не ждать, я понял, что уже народ не проголосует. И вот результаты. У нас 4 кандидата, если не учитывать последний вариант с предложением закрыть канал, да, потому что никто не смотрит. У нас 4 варианта. Это Forza Horizon, все. Это Far Cry, первый, пятый, DLC к третьему, Blood Dragon и Far Cry Primal. Объясню, почему, хотя вам могло показаться, что здесь все написано. Дело в том, что я не планирую проходить Far Cry 6. Я не считаю, что Far Cry 6 это что-то такое. Я не хочу ее проходить. Это та же самая логика, что с ассасинами. Это уже какая-то херня. Diablo 1.3 та же самая история. И амнезия. Вот с амнезией там получается история, что там 3 игры, и там нет смысла не проходить ни одну из них, потому что они все сюжетные. И, насколько я знаю, они все взаимосвязаны. То есть у нас, по сути, из 9 кандидатов раз, два, три, 5... Подождите, раз, два, три, 4... Да, 5 кандидатов просто отлетают. У нас осталась Forza, у нас остался Far Cry, у нас осталась Diablo, у нас осталась амнезия. По идее, если рассуждать, по идее, да, давайте так. По идее, у нас отлетает Far Cry, потому что мы сейчас проходим шутер. У нас, по идее, отлетает Diablo, потому что это игра про убийство. У нас остается Forza Horizon, потому что в амнезии там тоже нужно сражаться с монстрами. Но это по идее. Вот, я результаты эти учту, в принципе, и, скорее всего, дальше у нас будет либо Forza, либо... Скорее всего, Forza, кстати, у нас будет дальше, потому что, ну, очень я хочу допройти первую часть Forza. Это так, к слову, я просто пока народ собирается, пока там чат оживает, вот, как бы я удивлен этим результатом, но, как бы, ну, окей. Как бы я понял. Вот. Ну и поскольку сегодняшний опрос по предложению провести стрим 4.1 в Genshin набрал аж целых 3 голоса за, естественно, результат был уже, как вы понимаете, определен. Поэтому давайте начинать. Всем приятного просмотра, насколько это возможно. И давайте посмотрим, что на этот раз нам приготовила игра. Поскольку мне нужно было зайти в Genshin для того, чтобы сделать превью, у нас с вами игра, скажем так, приготовила такой вариант, что нам обещали кроватку, там погнали в Расселе, как там их, ну, короче, вот эту вот организацию, уже забыл ее, вот, короче, погнали к этим ребятам в штаб-квартиру, вернемся, нам обещали кроватку и все такое. Вот. Но начнем, конечно же, не с этого, друзья мои. Как обычно, как это было в прошлый раз, мы с вами, может быть, даже весь этот стрим, мы займемся вот чем. И на этот раз я решил, что мы не будем разделять точки телепортации и статуи... Я же не сказал статую свободы. На этот раз мы с вами карту изучим целиком. То есть, у нас на сегодня с вами задача вот это просто-напросто открыть. У нас с вами тупо задача просто вот это вот все открыть для начала.
То есть открыть карту территории. И, следовательно, открыть не только карту территории. Чуть зачем? Тут вообще не было, если честно, все это время. Я не играл в Genshin, честно. У меня был отходняк, можно сказать. Вот. Это что за порнография тут появилась? А, то есть они в первую главу засунули оружие прокачать? Серьезно? Улучшите прототип злоба, улучшите оружие, боевой лук фавония. А что делать людям, у которых нет боевого лука фавония? Или тут луки привязаны к аккаунту? Непонятка. Непоняточка. Что-то рассказывайте, как жизнь, как оно ваше, ничего. Я вот, например, сегодня расскажу вам одну true story. Я, короче, сегодня ездил менять чехол со стеклом на телефон. Вышло мне всего 600 рублей. Но это с учетом наклейки. То есть я заплатил 600 рублей где-то за наклейку. Вот так вот. Сизам, откройся. Покуда не растеряешь ты своего благородства, весь мир будет открыт для тебя. По-моему, это другая фраза. Допустим. Бамс. Ага. Раз, два, три, четыре. Угу. Ну, мое правило, по-моему, вы помните. Я не помню, говорил я вам это или нет, но у меня есть одно правило. Я сначала открываю карту, потом открываю точки телепортации. Так вот. И, короче, мне поменяли стекло на телефоне, мне поменяли чехол на телефоне. Вообще все замечательно, все прекрасно. Вот. Отдал я за это все добро всего-навсего, как я уже сказал, 600 рублей. Вот такие пироги. Еще у нас вчера в области снег выпал. Это, я думаю, вы и так без меня знаете. У нас в Иркутской области, имею в виду, если что. У нас выпал снег, у нас вообще все телеграм-каналы просто с ума посходили. Там орали, что, мол, из-за снега там 9-бальные пробки в Иркутске. Там еще какая-то была чушь просто откровеннейшая. Вот. Короче, было весело. Угу. Еще я тут сегодня читал, что у нас школяры объелись грибов, грубо говоря, самовыпилились, ребятки, мы это осуждаем, сразу говорю. Вот. Короче, весело жить. Чат, рассказывайте, что у вас нового со вчерашнего вечера. У нас такой внезапный будет стрим. Вот, потому что вообще я не знаю. Типа, хотя нет, я планировал этот стрим, буду честен. Так, точка теле... Опа! Подгрузочки. Вы сейчас все это видели, да? Опа, это что такое? Это сейчас я не понял. А что, почему подгрузки? У меня что, система не вывозит? Или это просто они выпустили регион, но забыли про оптимизацию? Слушайте, а реально такое ощущение, будто не оптимизирована земля-то. Как-то картинка слишком, я не знаю. Зачем столько воды? Плод водного нефрита, образованный избытком гидры. Из-за внутреннего давления иногда испускает пузыри. А при потере определенного количества воды извергает пузырь во все стороны. А такой сейчас поблизости. Чтобы получить содержимое плода, заставьте его полностью потерять воду с помощью элементальных реакций. Короче, подожгите его нахер. Мы поняли. Но нам нужна вот та штучка. Изначально. В априори. Нам вон на ту штуку. Архив. Конечно. Это что за фраер? А, это птица такая? Это кто вообще? А, это наши старые знакомые собачки, я понял. Так, ну в этот раз карта будет меньше, это понятно, потому что карта нулевого обновления, она всегда больше, сами понимаете, новый регион, то есть нужно дать людям большую карту. Хотя, я вам все равно скажу правду, я понимаю, что все стримеры там уже на 100% карты закрыли, там вот это вот все. Покуда не растеряешь ты своего благородства, весь мир будет открыт для тебя. Хотя,
Ой, ох, ёпарасоте. Я вас понял, игра. Я вас понял. Ну, поехали. Что, простите? Континентальный исследователь. Откройте область Лифии научно-исследовательского института кинетической энергии в Фонтейне. Хорошо. Так, сейчас мы это все проскипаем. У меня она тоже подвисает, если что. Новые истории, задания архонтов. Но это мы все знаем, потому что... Это мы все знаем с вами, потому что мы смотрели стрим разрабов. Вообще разрабы говорили о том, что у нас с вами... Подождите. Стоп. Сюда, на базу, назад. С какого по какой там заходят у нас? Это надо вот сюда заходить, по идее, да? Ну, вы видите, что у меня тут есть вот это. Это, я думаю, понятно, да, что такое? Типа... Это, я думаю, понятно. Задание архонтов доступно. Так, тестовый забег. Ну, тестовый забег. На момент версии. Ладно, потом. Так, подождите. Окей. Так. Нам с вами надо обратно. Вот сюда вот. Вот херакс. А где главный ивент от Дона мне? Точнее, главный ивент у нас где? Или у нас ивенты еще... у нас ивенты еще не начались. Все, я понял. У нас же ивент... А что, у нас ивент в этот раз в пятницу будет появляться? Так, товарищ Венти, это мы слышали. Миллион раз. Известные вам всем 10 оружий, но мне плевать на это. Если честно. До сих пор не понимаю, почему это катализатор, но допустим. Поскольку я Хутау не играю, как вы понимаете, я буду брать, естественно, книжку. Но я вообще не буду крутить эти баннеры, если честно. Там... Не, слушайте, оно реально не оптимизировано. Да. Что-то они тут с оптимизацией-то облажались. Да, видите, то есть... Немножко рваность изображения такая своеобразная. И не потому, что у меня там комп слабый или что-то еще, именно оптимизация. То есть изображение выдает графику, а не качество. То есть не, как бы, наоборот, не стабильную картинку, а качество. Ну, короче, вы поняли. Вот. Короче, погнали открывать точки телепортации изначально, а там посмотрим, что мы успеем за сегодня дальше. Нахер иди, дружище. Своим его на Killjoy. Я думаю, они что-то подправят. Типа, локация только-только вышла сегодня. Они еще малыми патчами это подкрутят. Это кто вообще? Оперативник ветра. Элитный агент Флуд способен использовать в бою Анема с помощью навыка травли, накладывать на персонажа, пораженного атаками долг жизни, который во время действия постоянно наносит урон и дополнительно повышает урон от травли. Какая, мать его, прелесть. Нет. Так. Ну, нам в воду. Теперь, судя по карте. Нам с вами в воду.
Хотя, честно сказать, я бы в Сидоровом озере поплавал. Мне было бы интересно. Я думаю, что это будет интересно на самом деле, если бы они это сделали. Где я вижу? Вот, поэтому посмотрим, чем будем проходить дальше. Я думаю, что изначально, ну все-таки пройдем Bioshock Infinite, если говорить про планах на канал, да? А там уже посмотрим, что мы будем проходить с вами дальше. Вот, теперь еще, значит, что мы с вами делаем? У нас с вами вот тут только вот эти точки, все остальные это суша. Поэтому изначально мы закроем сейчас в воде точки, хотя вот это меня смущает, но тем не менее. А потом мы с вами закроем точки телепортации уже... Сами понимаете. А потом мы с вами уже закроем точки телепортации в воде. Мне в эти моменты она напоминает немножко Сабнавтику. Оу. Глубоководный штурмовой мех. Мех, созданный на основе фантастических технологий сверхточного конструирования и особых источников энергии. Благодаря особенностям, связанным с энергией усилий пневмы, способен на разные действия в бою. Когда эти энергии аннигилируются атака с противоположной характеристикой, происходит перегрузка потери энергии и способности продолжать бой. Я понял. Так, точка телепортации, похоже, внизу. Еще ниже, да, она похожа? То есть она где-то... Что, еще глубже надо спускаться? Куда глубже-то? Что? Где она? Я не понимаю. Игра пишет, что она ниже где-то в расщелине. Где она? В расщелине под мини-боссом? Вот в этой, что ли? Видимо, да. Тут нет ни хрена. Не понимаю пока что. Какое странное колечко, если честно, но допустим. Так, гидрокулуса. Конечно, тут надо как-то отсюда куда-то заходить. Гидрокул. Войдя в быстрый мощный поток воды, мчитесь по течению, пока не достигнет пункта назначения. Можете совершать небольшие движения, не меняя при этом общее направление. Ну это они как в Гарри Поттере 4 сделали, когда нужно кольца собирать, чтобы ускоряться. Понятно, понятно. Куда же нас все это приведет? Ну, по идее, рыбы здесь не плавают. Они здесь, по идее, Хотя фиг знает. Я бы не сказал, кстати, что это супер быстрее, чем там. Ну, допустим. Предположим. 20 тысяч лье под водой. Отсылка на классика. А где это? Это в этом. Следуйте за потоком. Понимаю, понимаю. Отсылка на... Пещерка какая-то. Тут у нас босс, я так полагаю, сидит. Да? Да, это у нас Босяныч. Это у нас рядовой босс. Это у нас электробосс, да? То есть это какие-то электро будут персонажики получать.
Хорошо, допустим. Давайте вернемся вот сюда. И мы с вами отправляемся вот в эту точку теперь. Ну и, по крайней мере, попробуем. Если у нас, конечно, получится, потому что там какая-то, вы видели, штука лежит. А как вы себе еду под водой представляете? Что-то я не очень понимаю это, ну ладно. А, это просто шпик упавший. Шпиль, точнее сказать. Просто упавший шпиль. Музыка такая умиротворяющая, да? Так, это противники, к ним мы не лезем, как вы помните. Пушка телепортации и теперь... А, даже так? То есть это все, да, в подводном мире? Угу. Я понял. Я понял. Так, хорошо, в подводном мире это все. Ну, если в подводном мире мы закончили, то давайте возвращаться к наземному. Благо, здесь мы уже сделали все. Значит, поэтому план этого стрима будет таким, что мы с вами изначально забираем все точки телепортации, какие только есть в игре. А затем идем по сюжету. У нас тут, вот видите, поручения поменялись. Выполняйте различные задания обучения, чтобы получить очки обучения. С их помощью можно собрать награды о поручении, не выполняя сами поручения. Таким образом, в день можно собрать до 4 наград. Собирайте окулус, багровый агат, светоносные кристаллы и оперение обещающего света. Откройте сундуки. Понятно. Это не то, что должно было быть, ребята. Вот опять они переделали систему, непонятно зачем. То есть, смотрите. В Ханкае у тебя просто кучка действий. Ты должен набрать 500 очков. Каждое действие стоит какое-то определенное количество. Там 100 или 200 или 300 очков. Котяра, ты что тут делаешь вообще? Короче, и суть в том, что выполнив определенное количество действий, причем любых в любом порядке, ты получаешь 500 очков. Там одно поручение в день, не 4. Вот. Там оно одно. Понимаете? И прикол в том, что это одно поручение, оно вообще не обязательно иногда. Потому что задания разные бывают. Там сделайте фото, там еще что-нибудь подобное. Ох, вот это будет жестко, мне кажется. Но это того стоит. Это надо наверх лезть, мне кажется, я так полагаю. А наверх куда? Вопрос. На гору? Стационарный накопитель и переносной накопитель. Накопителями
питает исследовательский терминал и терминал перемещения энергии. Если поместить переносной накопитель энергии рядом с отключившимся устройством, оно вернется к работе. Мы поняли, что с этим надо разбираться. Не знаю, в чем прикол, но допустим. Чё это? Что это за херня? Необычные гидрогранумы. В фонтане, где элемент гидро в изобилии, существуют магические предметы под названием гидрогранума. 3 таких гидрогранума сливаются в одно гидроядро, которое дает эффект гидро всему, что находится вокруг него. Даже если у вас меньше 3 гидрогранумов, они все же могут превращаться в гидроядро со временем, если персонаж будет находиться под действием гидро. Поняли? И как я... А зачем мне это гидроядро? Внимание, вопрос. Чтобы решать новые гидрозагадки? Или что? Я не понял. Ладно. С этим мы тоже потом будем разбираться. Механики, конечно, клевые, но... Их такое количество, в них разбираться пару лень. Вот честно. Так, ладно. Поползли. Плюс. На спидране. Не, можно... Так, я, пожалуй, буду обходить пока противников, потому что иначе это затянется действие. Бабочка. Так, бабочка, хорошо. Бабочка, это прекрасно. Так, точка телепортации выше, и я ее не вижу. Пока что, если честно. Я думаю, что она где-то на горке. А вот она. Она на горе. Это было очевидно. Я думаю. Это было очевидно. Так, хорошо, с этим мы разобрались. Теперь... Куда мы пойдем теперь? Ну, в принципе, если начинать дорогу изучать, то надо вот эту брать точку телепортации. Значит, делается это вот так и вот так. Вот. Завтра у нас с вами стрим по Биошоку Infinite, да? Послезавтра у нас с вами, скорее всего, опять будет Genshin, поскольку есть что проходить сюжетно. Я думаю, что мы сейчас стримами будем только чисто сюжетку проходить, и все, скорее всего. То есть у нас стримы сведутся к чисто сюжетке на записи. К моему варианту прохождения сюжета, скажем так. А дальше у нас с вами в субботу еще один стрим по Биошоку. И в воскресенье. Будет ли у нас стрим в воскресенье еще? Короче, пока не знаю. Расписание будет в Телеграме. В любом случае, смотрите там. Эта музыка странная пошла. Так, Личурл опять заполонили все дороги, да? Это плохо. Что он делает? Камень камнем добываешь? Вот ты, конечно, гений. О! Ля какой. Хуяк, хуяк. Что, кунг-фу изучаешь там? Полкомахач. Ага. Давай, иди сюда. Это классическая музыка, непонятная мне. Так, ну, наверное, вот так, вот так, вот так.
Потом отсюда вот сюда. Да, здесь дорожки есть, поэтому здесь будет проще на самом деле. Здесь придется, хотел сказать, переплыть, но, видимо, это не нужно. Дороги, я смотрю, тоже, да, не особо безопасные. Судя по тому, что я вижу. Судя по тому, что я вижу, дороги здесь тоже не особо безопасные. Вот. Так, мы продолжаем. Мне интересно, а в кубиках есть точка телепортации или нет? Или тут точка телепортации предполагает, что она возле кубиков? Но в самих кубах точек телепортации нет. Интересно. Я бы это, конечно, проверил, но у меня есть другой способ. Гораздо проще. Если сейчас игра нам с вами поставит, что мы закрыли все точки телепортации, то мы закрыли все точки телепортации. Если игра не поставит, что мы закрыли все точки телепортации, значит, мы не закрыли все точки телепортации. Что вот это за дуга на карте? Мне непонятно. Так это на кубах. Стоп. Отставить. Отмена. 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 Подождите. То есть мне надо вот с этой начинать? Что-то я сейчас не понял. Подождите. Как в куб-то попасть? Сложно. Как в кубы-то попадают? Вот что ли как-то дорожка вот этой? Ничего не понял пока что. Поймать. Так, а здесь пишет точка телепортации внизу. Вот она. Бамс. Косаря урона. Подождите, я ни хрена не понял. А как наверх куба-то попасть? Вот это что ли? Или что? Подождите-ка. Ну-ка давайте посмотрим поближе. То есть получается, что... Ага. И вот здесь вот... Так. Или я что-то не вкуриваю? Чат, нужна, кажется, помощь, потому что я пока не очень вкуриваю, как туда добраться. То есть, типа, я начинаю вкуривать, но я не очень вкуриваю, да? Ну, вы поняли. Так, я вижу фею. Я вижу кубик. Я вижу дорогу к кубу. Так. Не проваливайся туда. Что за игра на камнях? Что за приколы? Мне надо как-то наверх попасть. Ну-ка. Это так работает. Ага. То есть нужно найти первый куб, грубо говоря, да?
Правильно я понял? Это я неправильно понимаю, потому что... А между кубами как? Окей. А как между кубами это перемещаться? В этот поток надо как-то забраться? Или что? Как внутрь кубов-то попасть? Типа, ну окей, вот, но... Подождите, а этот пузырь это... Так, стоп, давайте разбираться. Вот они, эти кубы, которые там летали. Я напоминаю, что несмотря на то, что это 4.1, Фонтейн еще не вышел полностью. То есть территория выйдет только в 4.2, 4.3, в зависимости от того, что решат разрабы. Поэтому это еще не все. И все, что вы будете видеть здесь и дальше на стримах... Это, ну, очень грубо говоря, да, это пока еще не законченный вариант Фонтейна. То есть мне нужно попасть на спиральку, которая ведет к нужному кубику. Так что ли получается? Руины центральной лаборатории. Так, ну сейчас было очень опасно. Жух. Просто плыви пока наверх. Что такое? Ну конечно же. Это слишком просто. Угу. Ладно, я понял. Портал, простите, где? Давай так, если ты хочешь, так. Стой! Нет! Ну вот, он упал. Пузырь-то где? Пузырь чё? Ложный типа или чё? Так, а здесь вообще нет земли под пузырь. Как? Всплываем. Так, я пока не вижу пузыря. Просто не хочу сейчас ешку тратить, если честно. Сыграем так, пожалуй. А где пузырь? Подожди. Так, вот мы внутри кубов. Если я сейчас выйду, то я выйду, да? Да. Если я сейчас... Ты... Ну, в принципе, да, кстати, можно тут просто... Приближаемся к водоему гравитационной аномалии. Не знаю, что такое водоем гравитационной аномалии, но допустим. Выпрыгнула ты из куба-то зачем?
Вот видите, тут еще надо контролировать, где куб заканчивается. Упс, да, это вам не хухры-мухры. То есть, ну, я понял, сюда ты добираешься вот так, а там по спиральке как-то ты добираешься. Все, сообразил примерно. Ну и маршрут они, конечно, нарисовали. Давай всплывать. Вот пузырь. У нас тут два соперника каких-то непонятных. Угу. Хорошо. Мы все дальше и дальше от пузыря. У нас наверх засылают. Не, ну прикольно они сделали, что надо все кубы пройти для того, чтобы... Ой, здрасте. А мы, собственно, наверху, ребята. Но я пока обойду босса, я не хочу босса сейчас активировать. Очень грубо говоря, агрить на себя, да? Так. Я, конечно, да. Но... А, сюда был еще и другой путь. Угу. Допустим. Допустим. Но мы залезли. Но мы залезли сюда. И вот теперь можно попробовать полазить. Вот это вот все закончить. И начинать уже сюжет потихоньку. Потому что мы с вами... Сегодня, ясное дело, не пройдем все, что есть в 4.1, но можно попробовать. Можно попытаться, конечно... Я понимаю, лук-то не получится, но в будущем-то... Ну, хотя под водой драться тоже тяжело. Он даже сказал, это невозможно. Это очень сложно. Блин, тень сейчас была, конечно, угарная. Тень сейчас была, конечно, прикольная. Так, нам надо выйти на тропинку, потому что я так понимаю, что вот эта тропинка, она огибает гору. Тут нам уже какой-то квест предлагается. Квест это потом. Сейчас нам нужно сначала открыть всю зону, все точки телепортации 4.1. Чё, чат, как вам кубики? Нормально, да, система прохода к боссу? Там, правда, был сундук на одном из кубов, возможно, стоило его забрать, но ладно.
Я насчет субботы, ну, короче, я еще не знаю пока. Когда у нас будут стримы, когда у нас не будут стримы, ничего не буду загадывать. Завтра точно будет стрим по Биошоку. А вот дальше уже пока ничего не буду говорить. Вот, а дальше уже ничего пока не буду говорить. Как бы в этом плане нравится Саю, то что она очень хороша для исследования мира, потому что ей плевать на то, сколько у тебя стамины, да, ей абсолютно на это плевать, и самое главное, чтобы, ну, время действия длинного колеса Фурины. Вот. Это для нее самое-самое главное. Привет. Да, привет всем. Всем приветули. Так, ну что, друзья мои, последняя точка телепортации. Мы с вами начинаем проходить потихоньку, смотреть сюжетку 4.1. По крайней мере, из тех, что я вижу, это последняя точка телепортации. Может, тут есть какие-то опять скрытые точки телепортации, но... я об этом ничего не знаю, в силу, сами знаете, чего. Значит, если вы помните, сюжет 4.0 закончился на том, что... ну, вообще 4.0 сюжет, что мы познакомились с вами с регионом, выяснили, что есть некая вода первородного моря, которая растворяет жителей Фонтейна. Мы, хлебнув эту воду, с нами ничего не было, потому что мы не из Фонтейна. Покажите ваших персонажей. В каком смысле? Непростое чаепитие. Дело об исчезнувших девушек благополучно разрешилось. Да, кстати. И вы решаете немного отдохнуть. Что-то назревает во тьме. Возвращайтесь на базу спина Ди Русула в Курделя Фонтейн. Когда я зашел в игру, для того, чтобы сделать... для того, чтобы сделать превью, там она говорила, что, мол, она Навия нам там давно обещала кроватку, там, пойдем отдохнем, все такое. Вот, ну поехали. Сюжет 4.1. А что показывать? Они уже миллион раз были показаны. Я перемещаюсь сразу вот сюда. Вот. Я напоминаю, я читать не буду. Ты уверена, что Сильвер не стоит рядом на страже? Oh, fine. Remember that detective story Paimon read before? Well, the author is about to release a new book, so Paimon wanted to buy it as soon as it came out and have a quiet place to read it. Паймон увлекает детей читать. Then it's agreed. Come on, let's get some sleep. We'll need to be up first thing in the morning to get in line and buy a copy. Так, если я помню, у нас там с Фатуей были проблемы. Вы с Паймон какое-то время отдыхаете на базе спины Ди Русула в Фонтейне. У нас там были проблемы. Они уже книжку добыли. Но вот это уже открытое оскорбление. Консервы. Да, расскажешь. Excuse me.
but do you know if the traveler and Здрасте. Paimon are lodging here? Допустим. Huh? Who are you? Paimon doesn't recall seeing you before. Wait, you're not here to give us trouble, are you? Ты кто вообще? A blonde traveler and a chatty little fairy. Looks like I found the Болтливая place. летающая Good thing I малышка. asked the Spina di Rosula. Seems they sent me the right way. Hey, what do you mean by chatty? Paimon's always careful not to talk too much. It's an honor to meet you both. I was sent from the Palais Mermonia. Monsieur Nourillet wishes to see you. А, It seems he Nourillet. has something important to discuss in person. Я просто забыл, как это имя пишется уже. Nouvelette? He wants to see us again already? Huh. We talked so much the last time we met. Has something happened since then? I am not privy to the details. It would be best if you came to the Palais Mermonia and asked Monsieur Nourillet in person. If you say so, but Paimon has a bad feeling about this. Now that I've delivered the message, I'll take my leave. Thanks! We haven't left the room for a few days, so we'll head over once we've freshened up a bit. Том 4, глава 3. К сиянию звезд в глубине. Непростое чаепитие, поговорите с Нювелетом. Это у нас... Вот тут. А что, нас сейчас позовут на эту тройственное чаепитие, что ли? Я что-то не припомню там. А, ну да, в этой же версии должна... Что ты делаешь, блин, Сайо? Нас же за это могут посадить. Угу. Типа. Здорово, Нивелет. Как жизнь? Даже камера дергается. Why were you just standing there? You daydreaming or thinking something over? Yes, I did send someone to fetch you. But as for what I'd like to discuss next, well, I still have some reservations. Given that we've already made the trip here, you should just tell us. Bet you need us to help you with something, right? I do indeed have something I'd like to ask you to do. However, you should wait until after I tell you the details, Опа. then decide for yourselves whether you'd like to help or not. The situation is this. Чуть раньше во дворце Мермония. Ой, так It они has come говорят. to my attention that the Snezhnayan Harbinger known as the Knave wants a diplomatic meeting with you, correct? Опа, если кто не знает, предвестница Снежной по имени Слуга, это и есть Арлекина, если мне память не изменяет. I heard that she was originally from Fontaine, but for her to suddenly arrive here and abruptly request such a meeting like this... И чё? Типа, у вас как бы в Фонтейне вода первородного моря, ребят. Она хочет обсудить, что мы с этим I делаем. sincerely advise you to refuse her invitation А, ну да, outright. типа, это же фатуя. I'm sure you're aware that her purpose is most likely related to Child's recent predicament. Ну, кстати, да. We convicted one of the Snezhnayan Harbingers in a court of law, but we have yet to provide any form of detailed report on the matter. This does indeed provide an opportunity for Snezhnaya to put pressure on us. Да, и вам еще повезло, что сеньору-то отправили далеко и I believe надолго. we should adopt an evasive stance until we can provide a proper explanation and have a preliminary plan on how to deal with the matter. Чем дольше вы будете вырабатывать план, тем... Блин, вот диалог мне уже не нравится. Наоборот, чем дольше вы будете вырабатывать план, тем больше у Фатуи будет времени, чтобы объяснить, чтобы дать команду газы. Поэтому... No, we shouldn't. I think we should agree to the meeting. Допустим. Oh? Well, you see, we are the ones that Несправедливо? owe an explanation. If we keep putting off the meeting, Ща? it could easily result in the problem А, ну да. escalating. Ну да. Right? It's like a fight between two friends. If they don't agree to see each other and talk in person, isn't it possible that the friendship could end entirely? Что-то у нее в натуре биполярочка. Что? Причем тут друзья вообще? Вы
Ай. Though diplomatic relations between Fontaine and Snezhnaya could be considered as friendly, it is only superficially so. Во-во. You wouldn't Вот go тут so far согласен. as to say that our nations are Плюс. friends, as you did in Просто your плюс в чат, example. кто считает, что Невилет прав. It was just an analogy. An analogy, okay? Moreover, even if we were to talk in person, if we don't have sufficient information prepared, it is quite possible the result wouldn't be restored relations, but a complete falling out. Но здесь я не согласен, объясню почему. Вы можете послушать, что они знают, и не давая, и сказав, что у вас есть инфа, узнать, что знает противник, и отыграться I от don't think этого. we should overthink those possibilities yet. Even if the logic of the divine is not immediately apparent, its wisdom will only Уберите эту с be биполярочкой revealed отсюда, with time. пожалуйста. У нее реально какая-то биполярка. Это просто вообще как кошмар какой-то. Besides, you'll be Хрен at the знает. meeting. If any problems do pop up, you'll have no problem navigating them. I must clarify that interacting and communicating with people outside of court is not my cup of tea. It seems you think too much of me. Подождите. Я, знаете, что потерял нить? А Невилет-то что хочет от нас? But more importantly, when did I agree to join the meeting with you? А раз все спрашивали, давай с этого начнем. You mean you won't come? No, that won't do. I can't go to the meeting alone. You have to accompany me. I must take you with me. Ладно, я лучше помолчу Lady пока. Farina, could there be something else regarding this matter that has Да been она kept боится from me? Арлекина. Чё тут? Ты чё тупой, что ли? Она боится Арлекина. Это предвестник Фатуи, мать вашу. Она его боится. Все. Not at Точка. all. Look, I am the Hydro Archon of Fontaine, Focalor, the god of justice who is loved and adored by many. Была у нас тут одна женщина, любимая и почитаемая народом. София Лэмп ее звали. Угу. Я чувствую, как она кончишь. Угу. So I only hope that justice will be served in Кто this смотрели matter. второй Биошок, те знают, о ком я говорю. I'll go find someone to arrange the meeting. Что тут Фонтейн, что там Фонтейн. А Невилет от нас хочет что. Итак, встреча Фурины со слугой все же состоялась. Ну давай. Though it could officially be considered a diplomatic conference, I prefer to see our meeting today as an ordinary tea Ах ты party. хитрожопая. I assume you see it the same way, Miss Farina? Итак, Арлекина. Слуга номер 4 с предвестников Фатуи. Вообще, во французской комедии, или в итальянской, или Арлекина всегда изображался мужского пола. Я не имею ничего против, я вам просто это скажу как факт. Но там Арлекина, по-моему, играет роль... То ли шута... Короче, там что-то важное, на самом деле. Сразу гасим. Вбиваем крышку Lady Farina? гвоздей. Yes, that's right. Just like you said, a tea party. I should Фатуи. thank you for providing the pastries. They look delectable. Забавно, да? Четверка пришла за 11-го To договариваться. make this tea party even more lively, I've invited someone else to join us today. Ты просто сыкло. It's a pleasure to meet you, Monsieur Neuvillette. I was born in Fontaine, so naturally, there's no need to introduce the nation's revered Eudex to me. Вы вот это видите? Вы понимаете, да, что это значит? Это ведь не просто деталь костюма. Это не просто деталь костюма, ребята. Хотя, подождите, а почему у Чайлда тогда... Ну, ромбик. У него же должно быть вот это. Или типа он получил свой глаз бога в ЛЮБОЕ, хотя он из снежной родом. Hello. Непонятно. The pleasure is also mine. Ладно, допустим. First, I would like to thank Чат, the two пишите of свои you. версии, потому что у I'm меня их... often away on business outside of Fontaine, and I'm told that the children of the House of the Hearth have been well taken care of by you. Ну вот честно,
то ли она пытается опять играть в дуру, как это делала сеньора в какой-то момент, то ли она реально, как сказать, она не создает такого отторжения, как странник, как child, как... Она как-то... Я начинаю понимать тех, кто там... То есть она реально... Она покойна, как диплом... Вот это дипломатия, смотрите, что сейчас будет. Это ее боится, это понятно. Там позиция силы, здесь позиция страха, там позиция справедливости. То есть понятно, кто что будет сейчас говорить. I'm not referring to when my children, Linny and Lynette, were falsely accused by you. Please don't misunderstand. The children of the House of the Hearth are often misunderstood. Perhaps due to the reputation of the Fatui. There's no getting around that. Ну давай, попробуй еще Фатуи отбелить, All ага. I meant to say is that Fontaine has been stable in recent years. The people are well off and the children lead happy, fulfilled lives. Не знаю, ну... Ладно, That допустим. is something truly worth cherishing, and no one wishes to disrupt such peace. Now then, you have come regarding the matter of child, correct? Молодец. Он, смотрите, смотрите, что он сейчас сделал. А вот теперь я вам расскажу немножко психологии этого разговора. Смотрите, пару минут назад я вам сказал. Позиция силы у Арлекина, позиция слабости у Фокалорс, позиция справедливости у Невилета. Теперь смотрите фокус. Она начинает подводить к тому, что я здесь не из-за этого. То есть она отрезает первую ситуацию. Вы помните, что их было две? Арест Чайлда, ситуация с судом, пересмотрите стримы, там это есть. И теперь смотрите фокус. Она подводит к этой ситуации. То есть она начинает потихоньку подводить к тому, чтобы сказать четко: мне нужен Чайлд. Я забираю Чайлда, бла-бла-бла. Он это обрубает сейчас четко. И он говорит: мы понимаем, зачем вы здесь. Объясняю, что он сейчас сделал. Когда вы понимаете, зачем противник пришел, с вами гораздо сложнее договориться, потому что вы предполагаете его ответы. И вот сейчас мы будем смотреть, предполагает ли он то, что она будет делать, и не предполагает ли она то, что будет делать он. Я объясню, что я имею в виду. Смотрите, когда вы идете на переговоры, вы предполагаете, что ваш соперник скажет вот это, вы скажете вот это, вы договоритесь вот до этого. То есть у вас все равно есть какой-то план, чего вы договоритесь, чего вы не договоритесь. Вот сейчас мы посмотрим, чей план сработает. Потому что планов два. Вариант первый: я забираю Чайлда. Вариант второй: сорян, женщина, сорян, товарищ предвестник, он под стражей. Идите лесом. Well, yes. It appears the ever-busy Iudex Nuvilette doesn't wish to waste time with я сказал, он забрал у нее... and hopes that we can get straight to the point of our talk. Она хоть и начала подводить, но она допустила одну ошибку. Она дала ему сходить. Понимаете, она начала мягко, тактично. Он сразу харакнул. Это не является плохо, но в данном случае это правильно, потому что он обрубил сразу подводку. Подводки нет. Она не будет разговаривать на своих условиях. Она будет разговаривать на тех условиях. То есть она потеряла инициативу в разговоре. Я к чему веду? Сейчас будет весело. Сейчас будет веселуха. As you surmised, understanding child's situation is indeed one of the goals of this trip. Просто. Чертям собачьим все полетело. As we are both diplomats from Snezhnaya, as well as Fatui harbingers, Child and I have always been. А с каких пор у нас предвестники Фатуи стали дипломатами? Я дико извиняюсь. У меня такой тупой вопрос, ну ладно. Ну, смотрите, Невилета злит то, что она говорит. Это боится 100%. Were anything to happen in Fontaine, each of us would serve as the other's attorney to resolve the issue. Логично. То есть, я еще раз говорю, она потеряла нить диалога, но смотрите, что делает она. Вот теперь смотрите фокус. Она, потеряв инициативу, она сказала: да, я пришла сюда за этим. Типа, но мы работали вместе. Она долбанула по-живому. То есть она нашла ключ, которым можно проворачивать. И сейчас она будет проворачивать. Выиграет тот, кто первым сломает ключ. Запомните.
So now, in my capacity as his attorney, I request that child be turned over to Смотрите. Snezhnaya. We have a Просто responsibility to читается. cooperate with Я вам говорю, Fontaine and читайте resolve what has психологию, ребята, happened это to him полезно. together. Это просто читается как дважды два. The rules governing attorneys only apply before a trial has concluded. Since a verdict has already been rendered, we see the case as settled. I apologize for being unable to grant your На, request. просто первый удар по ключу. An outright refusal. Very well. I respect all the Разочарование. rules of Fontaine's courts, just as I respect you Тихо, as тихо. Chief Она еще не Justice. закон... Подождите, сейчас я вам объясню. Okay, why don't we back up a step? Молодец. You don't Молодец. need to transfer child to us. I only request to enter the fortress of Meripede to see child and confirm И his как вы condition. понимаете, он оттуда исчезнет, дамы и господа. Так, и It's чего not дальше? like you couldn't even manage to fulfill a simple request like that. Right, Miss Farina? Да, да. Вы понимаете, что она сейчас сделала это по Карнеги? Это чистый Карнеги. Вот то, что она сейчас говорит, это чистейший Карнеги. Объясняю. Она предложила сопернику сделать то, что выгодно ей. Так, как это выгодно сопернику. То есть она, как писал Карнеги, предложите сопернику сделать то, что выгодно вам, так, как выгодно ему, грубо говоря. Ах, красавица! Ох, молодца! Вот сразу чувствуется сила в персонаже. Ну скажите, а? About that. Это потерялось. Я уже сказал, эта позиция слабая, это потерялось. Запомните, она почуяла кровь. Арлекина, я имею в виду. Как только вот это вот Фурина дала ей слабину, она сейчас ее сожрет и не подавится. Там ее даже я бы сожрал, поверьте мне. The fortress of Meripede has always been completely autonomous. Even we have no authority to interfere there, and diplomatic issues do not suffice as an Второй удар excuse. по ключу. However, if you absolutely must confirm the situation of the Harbinger, I have a proposal. Вот, он как бы говорит, так как вы хотите, мы не сделаем. Но мы можем сделать то, что вы хотите, так как хотим мы. Так что кто выиграл этот диалог? Понимаете, думаете сами. Чат, а вот реально, как вы считаете, кто выиграл сейчас этот диалог? Здесь говорить больше нечего. Кто выиграл? The knave showed up already? У вас два варианта. Well, Lenny did say that father will be returning soon. Два. Невилет или... Архон, что я несу. Или Арлекина. Кто из них двоих выиграл? We didn't even know that Lenny was from the House of the Hearth at the time. Yes, thank you for your kind advice. I'm well Ну, aware поняли. of the situation. I also noticed that Lady Farina acts a little odd and unnatural whenever I bring up Она matters related to боится. the name. Это страх. Это ничего другого. Это страх. Be Еще раз говорю. threatening Lady Farina or Да something? при чем здесь угроза, Пайман? Это слабая позиция If страха. that were the case, then why wouldn't Lady Farina inform me? And what means could the knave possibly have to twist the arm of an Archon? Очевидно, по-моему. So maybe that's not very likely. Even though Farina can act a little Короче, weird я at вам times, объяснил, в чем сейчас был she's прикол still этой an Archon. дипломатии. Вот. Причем это, грубо говоря, один из тех примеров, когда вообще-то никто не выиграл. Объясняю почему. Выигрыш в дипломатии считается, насколько я помню, когда удалось договориться на своих условиях, а никто договориться не смог. Потому что Невилет не хотел вообще никакого вмешательства. Фурину мы отбрасываем, еще раз говорю, она в слабой позиции здесь. Арлекина хотела, чтобы ей выдали Чайлда. Кто выиграл эту драку? Никто. Поэтому чисто технически я лично считаю, что этот диалог никто не выиграл, потому что никто не получил того, что он In хотел. reality, this problem is even more thorny than it appears. According to reports from the fortress of Meripede, Child recently disappeared under mysterious circumstances. Опа! The details are still unclear. We cannot rule out an escape, but there have also been no reports of him outside of the fortress of Meripede. Выкрали, что ли?
Special guards oversee the fortress, and its internal systems are extensive. Combined with the special characteristics of the surrounding terrain, an escape should not be possible. I was only willing to share this information with you because you are friends of child, and it is my duty to see Но это justice done. вообще не меняет ничего, потому что там все равно сильная позиция была у Невилета, то есть... So this is what you wanted to see us about before. Yes. I would like you to go to the fortress of Meropide and Ну, investigate короче, я вам Child's изложил свою disappearance. версию событий, можете со мной быть не согласны, но... Это был классный диалог, на самом деле. This was my proposal during our meeting with the knave. Rather than allowing her to intervene, I offered to send someone to find out about Child's situation and report back to her in detail. The knave did not seem satisfied by my proposal, but she still agreed to go along with it for the time being. Her words were, "We will talk more once we have that report." Хотя, знаете, мне кажется, что слуга-то знает, что с Чайлдом случилось. Не, ну тут два варианта. Либо она откровенно придуривается, что, кстати, может быть. По ее репликам, кстати, я подумал, что она, может быть, придуривается. Вариант второй, она реально не знает. То есть... So that means we bought ourselves some time. Firstly, you're already acquainted with Child. Your eyes may discern relevant details there that others would Логично. miss. Чат, что думаете насчет диалога? Пишите. And secondly, is the consideration of the unique nature of the fortress of Meropide. Isn't it just Fontaine's prison? I would not define it so crudely. The fortress of Meropide is not affiliated with the court system of Fontaine on paper. It has always existed as an autonomous entity. Early in Fontaine's history, criminals were punished with exile, not imprisonment. Even today, sentences against convicted criminals still include exile, just as before. The fortress of Meropide may seem like a prison, but it should in fact be regarded as a gathering place for exiles. А наш старый знакомый, который устроил весь этот трюк с водой первобытного... Ну, с водой моря, он там будет? All we do is dispatch guards to keep watch and help maintain security, but we have no right to get involved with any other matters. Понятно. Although I do have a personal relationship with the administrator there, neither myself nor the courts have the right to be directly involved with the investigation, no matter how serious the grounds. Ну, правильно, потому что... Paimon gets it now. That's why you need us to conduct our own investigation as a third party, right? Correct. I will arrange false charges against you so that you may secretly investigate inside the fortress during your detention. This will save us a lot of unnecessary trouble. So, are you two willing to accept my proposal? Но я бы не сказал, что вот это вот правда. Типа... Yeah, no matter how you look at it, it seems we're the best choice. Alright, we hereby accept this difficult task. Как бы... Ну, вы поняли, короче. Reluctantly. You two have my sincere thanks. This matter is of critical importance to Fontaine's current situation. Also, I hope that both of you can keep this operation a secret. Мы попробуем. We will rendezvous at the Fortress of Meropide's entrance on Irenaeus once you've prepared yourselves. I will arrange for someone to take you inside. Prepared ourselves? Is there something we need to prepare? Perhaps you could enjoy a good meal and have a nice bath. I'm afraid that living conditions inside the fortress are nothing like those on the outside world. Oh, right! Even though we'll be there on trumped-up charges, we'll be in prison for real. On second thought, is it too late to back out? Please do not worry. Since you are sacrificing both your time and quality of life for the sake of delivering this report, you will be compensated according to the highest standards permitted to legal staff, regardless of the outcome. Now that's more like it. Come on, traveler, let's go eat the best meal we can find. We'll eat so much that we won't need to eat another meal for a whole month. Your treat. Этой лишь бы нажраться. Are you leaving now? In that case, please take this cake as a token of my personal gratitude. Не, пирог мы оставим. Oh, no need to thank me for it.
А где пирог-то? Алло! Что за пирог? Ладно, я понял. Make my escape. Cake was pretty good. But as soon as Paimon remembered that we were about to go to prison, Paimon's stomach suddenly became completely empty. Now that Paimon thinks about it, we've always been super careful ever since we arrived in Fontaine. But here we are, about to willingly send ourselves off to the fortress of Meropide. Maybe this is what they call fate. Let's just try our best to investigate everything quickly once we get there. Постараемся. Paimon doesn't want to stay in prison too long. Опа, 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 опа. Шарлотта, я так понимаю. What is that I hear? Is it the taste of a breaking story? Так. Здравствуйте. Hey, you can't hear a taste. And what are you doing here, Charlotte? Oh, don't remind me. I invited an eyewitness to a case to eat here, and I was planning to get some great material out of him. But he didn't even show up. Calm down, calm down. This is nothing new. As a journalist, you should be used to this by now. As long as you can score some juicy tidbits from the traveler, you might still be able to recover the cost of the meal. You know we can still hear you, Charlotte. Спалилась, мать, спалилась. Never mind, it's nothing. I just heard you mention the fortress of Meropide. You didn't commit a crime, did you? Please tell me all about it. Ну, кстати, да, глаз бога. По-моему, его пририсовали. Wait, we would never. We're just going there to... Oh no, Paimon almost forgot that Neverlet told us to keep it a secret. Huh? You're being arrested for that? Oh. But now that I think about it, I suppose that's not completely unreasonable. That's pretty despicable. Almost as offensive as committing theft. You mean Paimon really did something that serious? Подколоть. Sorry, Paimon really messed up. Well, in that case, it's nothing particularly newsworthy after all. Oh, how disappointing. Oh, right. There's still a chance. Since you're going to be at the fortress of Meropide, would you be willing to help me gather some material for a story? About that, Paimon doesn't think we'll have any time. Oh, it's nothing difficult. All you have to do is think of a way to get some time face-to-face with the warden of the fortress. He was awarded the honorary title of Duke in Fontaine. Sounds really cool, huh? Only those who have made significant contributions to the nation have been conferred this title. It's incredibly rare. Голос знакомый, я не могу понять, это Эмпер или Ейме, кто-то On top of из that, этих. the fortress of Meropide has never ощущение, been что under это the тоже голос. jurisdiction of the courts. Practically nobody, including journalists like me, knows anything about the person Или in просто charge there. похоже говорит для озвучки, не знаю. Oh, if I could write an exclusive article about him, I bet it would sell a boatload of papers. You make it sound easy, but it really depends. Of course, I wouldn't ask you to do it for free. So this meal is on me. All right, you got a deal. We'll do anything you want. Then it's settled. The food should be here any second, right? Huh? Wait, just how much did you order? Упс. Навшись до отвала, вы собираетесь в крепость Меропид.
had no idea you could eat so much. That didn't go according to plan. Please, please, don't forget about the material. Ага. Так, а нам куда, собственно? Wait. Hannah just said something really ominous, didn't she? О, они наконец-то научились не заканчивать диалоги на этом, на телепортации. Check out me. Это вот вход в крепость. Ну, хотя логично. All right, Nervalet, we're ready. Is this where the entrance is? You have come, just as promised. Yes, this is the one and only entrance to the fortress of Meripede from Irenaeus. Careful. You may want to step back a bit. Ooh, so you have to go down from here? Is the prison underwater? Utilizing both the barrier of the water as well as the fear humans have of the depths, the fortress of Meripede is naturally the perfect place to confine and guard criminals. But do not worry. It is not nearly as frightening inside as you may think. You will see for yourselves once you are down there. Paimon hopes you're right. Don't know about you, but just thinking about being at the bottom of the sea like that gives Paimon the heebie-jeebies. Oh, and there's one more thing. I mentioned that I have had personal dealings with the administrator of the fortress, Writhsley. He's a very shrewd fellow. Yeah, we heard about him too. He's that Duke, right? Correct. He is the highest-ranking manager of the underwater prison. Even though you are going there to investigate at my behest, it would behoove you to avoid any confrontation with him or any of his subordinates. The Duke rarely ever leaves the fortress of Meripede, but that does not mean he is not privy to all that is happening inside and outside the fortress. He is quiet, but not unaware, so please bear that in mind. All right, it's about all the time that we have to talk privately. I'm counting on you two. Don't worry, we won't let you down. Good. Madeline! I'm here, Monsieur Nervalet. These two are the newest convicts, I presume? Don't worry, they won't escape on my watch. Like we would try. Please follow me, you two. I'll process your paperwork for entering the fortress of Meripede. Что? Текущее задание. Ксения звезд в глубине. Продолжение текущего задания сделает локации следующих заданий занятыми, что будет мешать их выполнению. Завершенная комедия. Не понял. Какая еще незавершенная комедия? О чем речь? Не знаю я такого задания. У меня такого задания не было. Подождите, какая еще незавершенная комедия? У меня нет такого задания. А, ну, видимо, я что-то не взял. Поднимитесь. Спуститесь, вы хотели сказать. Памс. Ну, поехали, чё. Are we already underwater now? Huh. So this is what it feels like to be a criminal in Fontaine. You two seem to be taking this pretty well. It's rare to see convicts in such a good mood.
Oh, it's you, Madeline. Why'd they make you make the trip down here today? Monsieur Nervalet personally requested I escort these two convicts. I suppose he was concerned others might not be up to the task. Well now, aren't you the lucky one? Must be nice to be on good terms with the big shots like the Chief Justice. The only... Well, have you tried service with a smile? Who knows, it might help your professional reputation. Yeah, right. As if. Every criminal comes through here looking miserable. How can I smile with such a toxic work environment? And even if I did smile at them, the convicts would probably just think that I'm some freak getting some kind of twisted enjoyment from their pain. Oh, she's got a point. Well, I've finished transferring you. You two will register here, and Marette will guide you through the remaining procedures. Yep, I'll take it from here. You head on back to that bright and sunny world above. Okay, let me see. You are the Traveler and Paimon, correct? That would be us! Let me confirm your charges and sentence. Let's see. Eating a cake specially prepared for the Archon by a Snezhnayan envoy without the Archon's permission, thereby incapacitating the political center of Fontaine for a brief period. Sentence: 45 days? Без разрешения Архонта съели пирог, подаренный Архонту. Я даже не подумал, что с этим пирогом может быть что-то не то. Wait, you mean the cake that Nervalet gave us was... Just looking at the charges, it seems you two are capable of causing some serious trouble. And considering how fond Lady Furina is of sweets, this crime is tantamount to trying to assassinate the Hydro Archon herself. Now I've seen everything. Anyway, we still need to finish processing you before you can enter the Fortress of Meripede. Please stand in front of the board over there. I'll take your mug shots with my camera. Oh, all right. But be sure to catch Paimon's good... Паймон, ты бы не была тут такой веселой. Марет помогает вам пройти все положенные процедуры. And we're done. Thank you for your cooperation. Next, someone will be along to guide you inside the fortress. Please be sure to cherish this opportunity for rebirth. Huh? Rebirth? Isn't that a little much? We're only gonna be here for 45 days! You two are the new inmates, right? Follow me. Oh, okay! Paimon is Paimon and this is the Traveler! Save it. Not like I'll remember your names. Move it. Дикин. Нормально у них тут охрана, я вам хочу сказать. Оу. So, are you one of the guards here? Why should I tell you anything? What's in it for me? This is exactly why I can't stand you fish. I wouldn't even be doing this if it weren't for the credit coupons. Credit coupons? Alright, seeing as you're not the annoying kind that's getting dragged in here crying and blubbering, I guess I can tell you a few things. But next time, it'll cost you some coupons. Mora means nothing here. Here, we use credit coupons.
Coupons can get you almost anything in the Fortress of Meripede. Desires? Fulfilled. You want power? No problem. Coupons can even change fate itself. So, credit coupons are a currency that can only be used here? It's not as simple as that. Like Moret said, everyone gets a chance at rebirth. Тут вопрос должен быть, мне кажется, в конце. No matter how much money or power you had before, it means nothing once you set foot inside the Fortress of Meripede. You have to start over and earn your coupons. Everyone starts from the same place, and you have a chance at a new, less terrible life. I guess that's the real purpose of the coupons. They symbolize true fairness and true justice. And this is also exactly why so many criminals choose not to return to the outside world, even after they've served their sentence. Oh, so that's what the Fortress of Meripede is like. Huh. Paimon was under the impression that it'd be more like a prison. It certainly ain't all sunshine and roses here, but it's also not the worst place to be. You'd better take a good look at the scenery now. It'll be the last chance you get for a while. After being away from the sunlight for so long, even the terrifying depths of the sea start to feel like home. It just stops feeling oppressive, you know? Oh, I'm actually an inmate like you two. Welcoming newcomers is a job I've picked up to earn some extra coupons. Да не будет он отвечать на твой вопрос. Тут Why aren't you answering us again? I've told you enough for free. Any more info is gonna cost you. So all you care about is Mora. Wait, no. Coupons? Almost there. It's down through here. Your turn to give it a try. посетитель аквариума. Завершите все процедуры и отправляйтесь в крепость Меропит. Используйте здесь подъемник. Make my escape. Ну, вообще это... Ну, хотя ладно. Пусть будет подъемник. So, we're going even deeper now? Just how deep down are we? It's like a metaphor for your previous life, isn't it? Our lives weren't that bad. А, вот почему точки телепортации не все были якобы на карте отмечены. Понятно. Мишка нам что-то дает. Будет максимально странно, если мы воспользуемся сейчас телепортом. Просто максимально странно. Seems like I should have stayed in bed today. Дойдите до угла. So this is the actual entrance to the Fortress of Meripede? Huh. It looks like there are other new arrivals too. Oh, they sure don't look happy. Maybe we look too... Oh, right. We're on someone else's territory now. If we're discovered, even Neuvillette might not be able to rescue us. Hey! Don't scare Paimon! Oh, Paimon's not ready for all this. Look, I don't really know you, and I have no idea what kind of crime you committed, but... You wouldn't have happened to anger Someone important? Now's not the time to worry about that. Anyway, it's over there, so... You just go on over there by yourselves. I've done my job, so...
Good luck. What was that all about? Wait a second. Are there usually so many garter mechs around here? They're already onto us? Prisoners numbers 7459 and 7560. Welcome. Oh, no need to be anxious. These Gardamex aren't here to attack you. In fact, they're here as your honor guard. When I heard that you were friends of Monsieur Neuvillette... Wait! You know about our connection? The seafloor isn't as cut off from the world as you might imagine. However, I'm afraid that... And as you can see, committing a crime means being sentenced here. Even if you're... The Duke! Greetings, Your Grace. Lovely weather today. Oh, greetings, my good fellow. Well, I'm willing to imagine that the weather is as good outside the sea as you say it is. How great it would have been if only the fortress of Meripede had been built on the coast, huh? My profuse apologies. I just got so nervous when I saw you. So this is the Duke. He sure looks a lot younger than... The Traveler and Paimon, correct? Mr. Deacon here was responsible for your welcome. Outstanding. Well, Deacon, I recall we discussed fate during our last work meeting, I believe that fate will reward all those who take every aspect of their work in life seriously. When you return to your bunk, you'll find the guards have issued some extra credit coupons to you. Oh, thank you. Thank you, Your Grace. Oh, and you too. I can't believe you gave me such praise. If you need anything in the future, anything, please, come find me anytime. No credit coupons necessary. Well, I believe that concludes the introductions. We've already taken enough time here. Deacon, if you... Yes, Your Grace. I'll take my leave now. Please, follow me. To make you feel more welcome, I'll show you around the various facilities of the Fortress of Meripede. I hope it'll help you adjust to life here. He's going to personally give us a cure? Huh. No wonder Charlotte's so interested in him. He's one of those mysterious types. Alright, let's keep up with him. Так, активирована новая точка телепортации. А нам с вами надо... Ну, давайте их открывать, что ли, эти точки телепорта. Что? Она выше? Не понял сейчас. Ладно, разберемся с этим потом. Сейчас давайте идти по сюжету. There's no need to be so reserved. The label of criminal is nothing but one of many identities. And being criminally inclined here at the fortress is just one of many ways to survive. Is it really okay for the warden to think like that? Well, then maybe you'll be able to carve out a name and a place for yourselves in this underwater world, But before you go in swinging, please remember that in the Fortress of Meripede, it's better to not cause trouble for yourself or for the guards. Now, we've arrived at a very important place. The Coupon Cafeteria. You can come here and claim one welfare meal each day. Welfare meal? You mean it doesn't cost anything? That's right. Criminals are essential to fortress operations, so we must guarantee that they at least have the basic means to survive. But that's not how it was. Back in the day, it cost your reward coupons just to get a cup of water here. For fish like you who just arrived with nothing, you'd have to go to work hungry until you earned enough coupons to eat. It was only after His Grace became the administrator that we got the free meal rule. Now everyone gets a square meal every day, even no good slackers who've never picked up a wrench in their whole lives. Nobody starves to death here.
In the Fortress of Meripede, credit coupons are the only currency, and everything must be purchased. In some sense, you could say using the coupons is a form of trade. But trade is always conducted by people. So if we want trade here to prosper, we need everyone to work hard and live their lives. If nobody could even afford a meal, then the whole fortress would be up in arms. And that would only make things more difficult for me. So, rather than saying that we're giving everyone a free meal here, you should say that everyone's hard work has improved the living conditions in the Fortress of Meripede. Your Grace's reasoning is correct, but what I said is also true. Whatever the case, hard work is rewarded here. You'd be hard-pressed to find anywhere else as Ну, fair понятно, and китайцы reasonable. решили миру объяснить, что немножко мы неправильно живем, да? Right. Сюжетом этого оттуда. By that logic, this place doesn't seem so bad after all. Рано Oh, нарадуешься. wait, no. We shouldn't drop our guard so quickly. But Let's continue this way. Давай. Куда дальше? make my escape. This place is known as the Pancration Ring. Панкратиону это что Sometimes такое? we have criminals who have more energy than they know what to do with. Their daily work alone isn't enough of an outlet for them. So, instead of leaving them to their own devices, we've provided them with this dedicated venue. This way, nobody will get involved unless they want to be. Pancration matches? And you can earn extra coupons? Oh, what do you think, traveler? Interested? But I must warn you that your sentence will be extended if you fail to restrain yourself and end up seriously injuring or killing your opponent. So, did you set this place up too? No, actually. I just granted approval for the organizer to use this area to build the ring, and I collect a portion of the proceeds in return. Of course, the fees are also quite useful. Oh. Do you mind if we ask what they're used for? Sure. Ensuring personal safety, maintaining the arena, and resolving any conflicts that arise. Why? Are you interested in how to manage a pancration ring? Oh, no. Paimon was just wondering if that's how you paid for everyone's welfare meals. A reasonable guess. I see you have a talent for entrepreneurship. Oh, you hear that? Paimon has a talent! So we can start a business here? Ага, по обработке алмазов. That is something you can discuss between yourselves later. Let's move on for now. Короче, нам показали место, где тратить купоны, нам показали место, где можно заработать купоны. Допустим. Допустим. Make my escape. Так, точка телепортации. А где вторая? Подождите, вторая-то где? Ну вон. Make my escape. Your Grace. Good morning. What time indeed? Time waits for no one. But Jeez. That guy's so... These are the dormitories, which is where inmates sleep. The guards will inform you where your bunk is later.
In the Fortress of Meripede, criminals usually spend most of their time in either the production zone or the sleeping areas. The production zone? What does it produce? Is that where we'll be working? Not necessarily. Though working in the production zone is the most reliable way to earn credit coupons, if you have other skills, you can skip your shifts to earn them in other ways. Wow. Wait, you're the manager? The fact that the Fortress of Meripede has continued operating completely autonomously. As for what we produce, many of the clockwork machines seen all over Fontaine originate from our workshop. Therefore, the Fortress of Meripede is not only a place where criminals serve their sentences, but also a giant machine factory. There's no need for me to get into specifics about the production process now. You'll experience it all firsthand when you report for work tomorrow. Let's move on. The tour continues over this way. Опа! Линии. Видите? Линии. Oh! А что он тут делает? Oh, you really scared me there. I didn't expect to see you here, Your Grace. I thought maybe I was so tired from Не work that I понял, was что здесь starting to делает see линия. things. The only thing you should be seeing is the work in front of you. Stay focused. Oh? Is something the matter? It's nothing. А, тут вот точка телепортации, видите? Это производственный участок. Сейчас мы еще в какой-то войдем. А это кто? А, это... А кто это? Your Grace? What are you doing in the infirmary at a time like this? Сиджвин? Oh no, you didn't injure yourself, did you? Not yet, unfortunately for you. But thank you for your concern, Sijwin. Then you must be here for those two. Allow me to introduce you. This is the infirmary, and Sijwin here is the Fortress of Meripede's head nurse. Hello, new faces. They call me the head nurse, but I actually handle all the nurse-related work all by myself down here. Since you seem to have some rare downtime with no patients, perhaps you could find the time to join us for dinner? Oh, then these two must be some important... Thank you. Your presence will be the pièce de résistance for today's tour. Oh, so the tour part is over now? I believe I've already covered the primary aspects of life here in the fortress. As for your work, there'll be someone else to guide you through the details. Is there anything else? I seldom conduct tours, so... Well, this is our... Then let's head back to the coupon cafeteria. You should at least try to be excited. Our free meals are actually pretty good here. Так, подождите. У нас там опять кто-то салют херачит. Так, нам надо обойти, я думаю, да? А что здесь делает линия, я так и не понял. Линия-то что здесь забыл? Это что сейчас было? В смысле ниже-то? А как-то надо попасть, да? Ну, давайте так. What do you think of the food?
Does it meet your expectations? Wow, it looks delicious! Neverlet made it sound like living conditions in the fortress of... Oh, isn't that the meal box that only soup... It actually has nothing to do with luck in this case. I had a word with Walsey, so you didn't have to draw lots like everyone else. Oh, you mean the meals are random? Yes, what you get to eat depends completely on your luck. You could say that it's a... Paimon knew it! If criminals got to eat tasty food like this... Excuse me, did I hear you mention Nervulette just now? He seems healthy no matter how you look at him. But he works so hard all the time, so it must be really tiring. Sounds like he hasn't changed a bit. Looks like you can stop worrying so much, Sigewinne. Oh, that's good. But I still feel like it's been too long since I've heard any news about him. No news is good news. Maybe next time I've got something to discuss with him, I can invite you to accompany us. But isn't the Fortress of Meropide independent from Fontaine's court system? What do you two have to discuss? Well, we provide all kinds of mechanical products for official use, and some essential goods have to be obtained from the overworld, so we naturally have to stay in touch about this and that. Monsieur Nervulet's character is unimpeachable. No matter the question, you can discuss it openly and freely with him. Talking with him feels quite effortless. По-моему, нас разводит. In light of that, I am quite willing to go out of my way to show По-моему, respect он and accommodate. пытается нас развести. In fact, right now, I'm treating you two as guests invited by Monsieur Nervulet. But unfortunately, I can only do... After this, you two will just be inmates here. You're very welcome. Well, your new life awaits. Вернитесь в бараки, поговорите с Филдингом. Are you finished eating? Then perhaps you were hoping to ask for some special privileges? Sorry. Grab yourself a welfare meal. Now that I've gotten a good look at you two, after all, heavy is the head that wears the... А куда ниже-то, я стесняюсь спросить? Make my escape. And away I go! Типа, я не понимаю вообще, что происходит пока что, ну ладно. Так, я тут пока вообще не ориентируюсь, поэтому... Мне кажется, нас не в этом месте встречали. Так, ладно. Make my escape. Я пока не понимаю, где последняя точка телепортации, но я думаю, что игра нас на нее выведет. Игра нас на нее еще выведет. Can't touch me. Make my escape. The Traveler and Paimon, right? Listen up. As new inmates, the only thing you need to worry about is what to do and when to do it. Your bunks are right over there. Follow me.
So this is where we'll be sleeping from now on. Oh, Paimon can't believe this! By the way, Traveler, we saw a lot of things where even though the Duke didn't say it too directly, judging from what we are criminals, and Paimon did eat that cake. But we're Is it possible that he knows we're here on a mission? Yeah, Paimon thinks so too. He probably knew why we came here from the very beginning. Maybe something like, hey, I have my eyes on you, so don't try anything funny. Yeah, you're right. It's not like we can go back to Neuvillette empty-handed. And besides, the Duke said that so we at least need to try. But you mean... Да. Yeah, that's what Paimon was thinking too. Fortunately, based on his attitude, it looks like the Duke sees Linny as just another inmate. We worked so hard to help clear Linny and Lynette's names, and yet we turn around... Oh, right! Linny and Lynette are from the House of the Hearth. They work for the Knave, so they could be here to investigate too! Huh? Oh, it's a card! Paimon didn't notice it earlier. It looks like a magician's prop. Lenny must have left it here. He's in prison and still doing his little tricks, huh? Let Paimon have a look. It was nice to bump into you again. Let's catch up in the production zone tomorrow. What in the world? It's written like he's greeting a buddy on the street. Paimon, if you say so, we can ask him what's... Вы с Paimon засыпаете тревожным сном. Так проходит ваша первая ночь в крепости. Моргарет. Hey, you're finally awake! Well, it's Paimon's first day as a prisoner. Last night, Paimon dreamed... Hey, come on! It's just a dream, okay? Paimon wouldn't really squeal. Hey, lazy bones! What are you still doing here? If you don't want to starve, then get yourselves over to the sorry! Узнав о филдинге, где находится участник, вы отправляетесь прямо туда. Типа наша камера. Я думаю, можно сделать вот так. Давайте сразу вот эту точку откроем, чтобы больше сюда не бегать по порталам. Еще ниже есть спуск. Вау. Я не знаю, честно говоря, попав в такую ситуацию, первый вопрос, который бы задал я, это можно ли здесь использовать глаз бога, то есть и так далее. Ah, you must be the catch of the day. Yep, we just arrived, yes? Don't interrupt me when I'm speaking. Yes, sir.
Listen carefully to my instructions. I don't want any mishaps. Every machine here is worth more than the both of you. Working around these machines can be very dangerous. Do your job well, and you can eat in the cafeteria after your shift. Get sloppy, and you dine in the infirmary. Anyway, the Fortress of Merope doesn't want to lose a single one of its machines. And it also doesn't want to waste the production potential of any inmate. You got that? Got it! Your job is to use the machine over there to process widgets. Watch carefully, and make sure you step on the pedal at the right time. If the machine gets jammed, then give it a little maintenance with your fist. Here, take this. Bring me the process widgets, and I'll give you some credit coupons in exchange. Для ковки требуется положить необработанные детали в устройство, взаимодействие с устройством, чтобы начать испытание. Если вращающие части застрянут, атаки по ним вернут устройство в рабочее состояние. Если основания детали светятся, подпрыгни, чтобы завершить ковку. После завершения работы деталь необходимо извлечь. So if the machine gets jammed, you just need to attack it to fix the problem. Once the widget is hot enough to glow, jump to step on the pedal and hit the widget with the hammer. Okay, you got this! Great! Now we can report back to the foreman. This one is tolerable. Though since the processing is done by machine, the product is all pretty much the same anyway. Alright, I'll pass you for now. And we'll count up how many credit coupons you've earned. Paimon's exhausted. We're done now, right? Ugh. Even though Paimon's... he probably just finished... Make my escape. Чё, мы все 45 раз так будем делать? Mr. Magician? Where are you? Oh, this had better not be some disappearing act. It doesn't seem to be around here. Let's try looking somewhere else. Where could he be? Did he decide to slack off and sleep the day away? Hey, over here. Oh, you scared Paimon! Oh, you scare so easily? Oh, you little... The only... Sorry. Oh, Lynette! You're here too! You two really are inseparable. That's right. My brother simply can't stand to be away from me. It's not just Lynette. Fremine is also here. Do you still remember him? Oh, you mean that diver from the House of the Hearth, right? Paimon remembers seeing him in the Court of Fontaine before. Now hurry up and tell us, how did you end up as criminals this time? We fought so hard at court to prove you were innocent, but now it looks like our incredible... Sadly, even the teeniest of things can land you in prison these days. And then? Next, I invited several audience members to participate in the show. My brother was charged with theft, and I was charged... It really isn't that bad. The missing wallets are all in the leftmost drawer of the Maison Gardiennage's big filing. Yep, we should be released then. In terms of the magic trick itself, I think... Leave it to Lenny to magic himself. Indeed. Last time I hid my identity from you, I promised that I'd tell you absolutely everything if you were... So I don't plan on keeping anything from you this time either.
We were instructed by the father of our house, the knave, to come here and conduct an investigation. А вот теперь карты вскрыты. А вот теперь они играют в равенство. Я вам говорил, никто не выиграл в этом диалоге. Вот, я был прав. Told you so. See? Paimon guessed right. As for what we're investigating, perhaps you haven't heard, but the fortress of Meropide hides a secret. Some even say that the entire fortress exists just to protect it. The House of the Hearth has been investigating this for a very long time, trying to uncover its mysteries. But recently, all of our informants, including the ones that had infiltrated the guards, suddenly vanished and have not been heard from since. We believe that this is a direct provocation, and it's the reason why we came here. Father has somehow managed to confirm that Focalors does not have Fontaine's gnosis. Huh? How did she manage to learn information that important? Father has her ways. Many of them are beyond our imagination, and we've never had the chance to see her at work. But we trust her conclusions. It was this information that led us to suspect that Fontaine's gnosis might be in the fortress of Meropide and is related to that secret. Нет. Мне кажется, сердце Бога в часах. So it's all about the gnosis again. Well, that's about it from our side. How about you two? Did Monsieur Nervulet send you here? Bingo! The knave has been applying a lot of pressure. She wants to know what happened to Child, so we came here to investigate. Traveler, are we allowed to tell them? You don't need to worry too much about that. She's just asking for a report on Master Child's predicament as a means of pressuring you. Father used this situation as a pretext to negotiate with two high-ranking officials in the court of Fontaine. She actually just wants to be able to make concessions on this matter for gains elsewhere. Разменная монета в данном случае. Sometimes you need an excuse to do things you otherwise couldn't. And a harbinger is more valuable than you might imagine. Of course, it's not a complete farce. If we do manage to find out what happened to Master Child too, then diplomatic relations with Is it just Paimon? Or does it feel like we're the only ones who actually care about Child's situation? I wouldn't go that far. Father just has different standards than we do when it comes to what can be sacrificed for an advantage. By the way, I have a suggestion. Why don't we team up? Even though we have different objectives, we're both here to investigate the fortress of Meropide. It would be more efficient for us to work together. As you know, the House of the Hearth has many reasons to seek the Gnosis, but our highest priority remains resolving the prophesized Я бы ему не crisis. доверял. You can Честно. trust us on that. See, I told you. Is that so? Sure enough, it won't be easy to Lenny seems to be thinking pretty. Of course he is. Lenny has been looking forward to a chance to reach an understanding with you ever since last we met. Or, I should say, we were really looking forward to teaming up with you this time. Lynette, just tell them everything, why don't you? It's okay to open up a little. Very prudent of you, and consistent with your behavior since we first met. That's reasonable enough, and I agreed to cooperate on these terms as well. I was prepared for the worst, but you were actually more agreeable than I anticipated. All right then, there's no time to lose. I have some information to share, so listen carefully. Since Lynette and I arrived here, our investigation uncovered the fact that the fortress of Meropide has a forbidden zone. Most people just clammed up and wouldn't talk, but after asking the right questions, you should be aware of that while you're A forbidden zone? Could that be? Good. That's the most suspicious thing about the fortress that we know of so far. We have a few other unanswered questions, and we'll be Oh, look at the time. You two must be hungry. You should go to the coupon cafeteria and get something to eat. I'll use my cards to get in touch with you again in the future. Oh, that's just what Paimon wanted to hear! Paimon's starving up. А вы что, есть не пойдете двое?
kidding. Today's meal is nowhere near as good as... forget about it then. But life here doesn't seem all that bad. You think so, mate? If I had a coupon for every fish who said that. Seems you fishies still haven't learned your lessons from your life up on the surface. If you take things at face value, then by the time you reach a dead end... I like your attitude. I can. Everyone's been telling you to just follow the rules and not... What they don't tell you is that the rules aren't exactly what the truth is. This place has a lot of... Huh? Hidden rules? Not everyone knows about those rules, but whether you know them or not... Really? Oh, no. Of course. And I'd say that just disappearing would be one of the better outcomes. Oh, you mean that if there really are hidden rules, then, in that case, would you tell us some hidden rules? Come on, mate. This... Paimon understands. Yeah, I know. Moreover, you're new fish, freshly caught, and completely out of your element. What'd be the point in... I'm usually around the rag and bone shop. Just call me V-Doc. Bye-bye now. He left. Just like that. Huh. Do you think he's just trying to scare us? Yeah. It might be a good place to start, but like he said, we don't have any coupons and... we were so busy talking, we almost forgot to eat. Even if... Следы вы проводите некоторое время, следуйте крепость. Кругом незаметно темнее. Так, давайте воспользуемся вот этим телепортом. Кажется, он, да? Да, он определенно. So Paimon just confirmed with the guards that our shift is set for every morning, and we're free to do... But it seems like most of the other inmates choose to... Oh, and they also said that you can use coupons to skip work in the morning and free... They weren't kidding. Credit coupons really... Oh, Paimon's so tired. And we'll need to wait... Nighty-night, Traveler. Paimon hopes we can keep making progress on our investigation tomorrow. И что, мы так будем 45 раз делать? О, что это? А, это Child. Я слышу, кто-то меня зовет. What's wrong? You seem to have something on your mind. Did you dream about something last night? Is that even possible? Unless it wasn't an ordinary dream? Oh, Child's vision! So you had it with you this whole time? А, точно, он же вот... Точно. Maybe the vision connected Child's consciousness to yours. Точно, я же забыл про глаз бога, это Чайлда. Investigation has its first major breakthrough. Good thing you brought the vision with you here.
So what did you see in the dream? Do you know where child went? Huh. Okay. Well, hopefully it'll be a bit more helpful in the future. What's more important now is that it's the start of another new day as prisoners. Let's do our best to earn more credit coupons. What's the plan for today? Let's go! It's time to start working. If that guard feels... Вы приходите на производственный участок. Look who decided to show up. Get your butts in gear and get to work. Time's a-wasting. Good, here you go. Remember to give me the widget once you've finished processing it. Что это за механизм, который все время клинит? I'm on speed. But after so many shifts, it seems we're really getting... Hey there, fellow shift mates. I saw you finished your work, so I thought Oh, hey there! We've seen you before. That's right. The name's Rowan. This past few days, I couldn't help... I've been working here for almost 15 years. Even the foreman, Grainville, always calls me Chief. Whoa, you've been working here a long time, Chief. Hey, not so loud. If there's anything you'd like to know, just ask me. I know the work here in the production zone better than the back of my hand. All right, Chief. We'll be sure to come to you first. Did you just ask about the rules? Pretty sharp for newcomers. You've already heard about the rules, huh? All right. Seeing as the truth is, you two keep working like this, you might be putting... Huh? Wait, there's even a rule about that? Well, it's usually not that easy to break one on accident. The conditions of if you work continuously in the production zone for 3 days, and if all you... then something bad will happen during lunch on the third... Huh? Like what? If I knew that, then I wouldn't be... You mean, even you have never tried... There's actually a legend about this rule. They say that there was a worker who worked way harder than me. He was both efficient and eager on the job, and most other workers couldn't hold a candle to him. One time, he tried to test his limits and worked as long as he could. Then he disappeared into thin air, as if he'd evaporated. Later, some people went and asked some of his past friends about him, but they said, never heard of the guy. What the... How could that happen? Unfortunately, we were assigned different production zones. I never saw for myself what he looked like. Wait, are you thinking that it was... Huh? Oh? You... Listen, kid. This ain't the kind of thing... Yeah, I agree with Chief here. Do you really want to try? Alright. Вы приходите в купонную столовую после окончания утренней рабочей смены. Oh, just a regular meal set. What would you like to do this afternoon? Премиальные купоны на время расследования. Right, we just need to keep... Вы приходите на производственный участок. Look who decided to show up. Get your butts in gear and get to work. Time's a-wasting. Good, here you go. Мне нравится эта мини-игра, поэтому я...
Let me have a look. После окончания вечерней рабочей смены вы возвращаетесь в бараки. We woke up so early. Oh, Paimon doesn't want to get. What do you have planned for us? Время отбывания наказания в крепости Меропит. Достигните следующих целей для развития сюжета. Во время утренней смены попросите Гринвилля работать без перерыва. Утром поработайте на производственном участке, чтобы обо всем разузнать. Выполните цель определенных заданий, чтобы продвинуться в историях. Можно также посмотреть меню заданий. Вы приходите на производственный участок. Look who decided to show up. Get your butts in gear and get to work. Time's a-wasting. Oh? What's with suddenly wanting to work? Sure. Let's just say we. Чтобы изучить тайные правила, вы с Паймон работаете, нарушая их. Nice. We did well today. Let's keep it up. Ooh, Paimon's That's it. Paimon doesn't even have the energy to talk anymore. Вы приходите в купонную столовую после окончания утренней рабочей смены. Oh, Paimon's exhausted. It's just work. Wait a sec. Now that Paimon thinks about it. Oh, Paimon feels it, but it doesn't seem like anything's changed at all. And we made it to the coupon cafeteria. See, are the so-called hidden rules only a rumor after all? Well, there's no use to just. Paimon wonders what we'll get today. Maybe we'll get the super lucky meal. Wait, what? What in the world is this? Is this stuff meat? But it looks and feels. What do you think is going on? Is this the bad thing that Как-то Rowan пропал was один talking человек, и about? теперь в наших блюдах странное мясо. No, stop right there. Paimon gets what you mean. Just don't say it. Ты думаешь, это человечина? Hey, isn't that Woolsey over there? He must have made the. Hey, Woolsey, have a moment? What is it? I'm about to go report the numbers for today's. It's about the meat in our meals. Look. The meat? Oh, that. Looks perfectly fine. How could this be? What should we do now? Woolsey wouldn't even give us the time. Yeah, looks like we have no other choice. Paimon. Раннее бесплатное питание, полученное в купонной столовой после нарушения тайного правила производственного участка. What would you like to do this afternoon? Since we have time now, let's. Прогуляйтесь вокруг в поисках подсказок. Удерживайте, чтобы посмотреть цели этапа. Они новые механики ввели. Oh, hello. You two are the. No need to be. Sorry, I couldn't help but think of his. Oh, it's hard to say. Maybe I am. He's. Wait, serious? Oh, I'm always indecisive, and I tend to make a mess of things. It's like a reflex. What? Please don't say anything. Как они закрутили, а? Как вам сюжетик? Так, это не в этой зоне, это ниже, значит.
что? Ой, даже не тут. А, еще ниже. Подожди. Что-то я запутался. Подождите. А! Так, все, я понял. В этой части у нас вот это. Хорошо. Сейчас мы узнаем, что тут у нас было. Дикин. Hey, it's the traveler. No need to tease me, okay? Listen, I feel ashamed about last time. Thank you for praying. Huh? No, we could. But when I was welcoming you, I didn't do any. Come on, I insist. These. Just like His Grace said. Я думаю, я знаю, в чем дело. Я догадываюсь. Думаю, что мясо внутри там с водой первородного моря, что-нибудь такое. Siege Wing? Aren't you supposed to be hello, traveler? Everyone's usually busy around now, and we don't have enjoy? What? It's really worth watching. I often stand here and observe everyone. Humans are just... Are you talking about pets or people? Oh, I can see why you think that, but you shouldn't jump to conclusions. See, we Melazines are a different species, and we see the world very differently from humans. It's very... Wait, Melazines can see? Yes. Running around tending to everyone's health is very fulfilling. Take care of your body and make sure you eat well. Always... We'll definitely take care of ourselves. Thanks for... Госпожу Сиджвин часто видит недалеко от производственного участка, наблюдающий за рабочими. Кажется, она может представить человека на глаз. А, так мы только одну выполнили, что ли? Rowan? I was injured a bit just now. Huh. Paimon wouldn't have thought someone as experienced as the chief would still get hurt on the job. I just knew you would say that. This is pretty embarrassing. Oh, you mean she wasn't... Yeah. The rumors say that there's never anybody in the infirmary in the half hour before Вот, за lunch. полчаса до обеда Nobody knows всегда where пусто. Siege Никто не Wing знает, gets куда up. пропадет Сиджи. Huh. That's actually really strange. Forget it. I can take care of... Говорят, что за полчаса до обеда в лазарете всегда нет ни души. Чем же в это время занимается госпожа Сиджи? Oh, wonderful. I was worried that you'd be busy trying to earn reward coupons all the time, but it seems like you haven't neglected your investigation work after. Paimon likes having more coupons, but no one wants to work. Have you also been investigating the area? No, I was just slacking off, and you happened to catch me. My brother is still obsessed with anything remotely related to the Forbidden Zone. But knowing... Oh, before I forget, this is for you. Huh? Credit coupons? I've been here longer than you. Coupons aren't a resource in particularly... Aw, that's so nice of you, Lynette. We'll be... В лазарет сам зайти. Hey, look! There's something here! That suspicious guy
peeking into the infirmary just now. He must have dropped this. The Melusine perceive the world very different. As a result, their sense of aesthetics and beauty is also very different from... Ooh, this all sounds pretty serious. He sure did his home. And as for the notebook... В исследовательских записях написано следующее. Мелюзины воспринимают мир совсем не так, как люди, различия весьма существенны. Впоследствии этого их эстетическое чувство и восприятие красоты также сильно отличается от человеческих. Допустим. Я говорю, мне кажется, что вот это мясо, оно просто-напросто содержит в себе... Я не знаю. Oh, you want to stop investigating? Okay, you should... So after working a few days straight, we got some string... Has our investigation turned up anything useful recently? Really? Then it looks like that. Well, we'll keep searching. The dawn of a new day. Paimon feels like we're getting used to life as convicts. What do you have planned for us? После обеда побывайте на ринге, чтобы во всем разузнать. After working here so long, we're but doing the same thing all the time. Yeah, it's good to... Мы приходим в купонную столовую после окончания утренней рабочей смены. What is this garbage? Ooh, it looks disgusting. What would you like to do this afternoon? Maybe we'll be able to find some leads there. Ну давайте на ринг отправимся, чё. Make my escape. Oh, you must be the Traveler, huh? Sorry, mate, but competitors as strong as you are prohibited from participating. Even convicts value their lives, don't they? I hope you can understand. But we have a game here that'll let you show off your strength, and you'll even earn some credit coupons in the process. What do you think? Interested? And if we lose the game, will it cost us credit coupons? Of course. That's the cruel reality facing every competitor. Okay, great. Let me walk you through the rules. Ну давай, The чё за игра? targets in front of you will pop up one after another. You'll need to hit the targets in the same order that they popped up. If you can complete a few rounds in a row with no mistakes, then you'll win credit coupons. But the second you mess up the order, you'll lose. Game over. The game costs 300 credit coupons to have it go. So, you up for it? Thanks for your patronage, mate. Now, let the game begin. Ну давай, начнем игру. Мишени поднимаются по порядку.
Когда индикатор загорится синим, необходимо атаковать мишени в том же порядке, в котором они поднимаются. Если вы сможете поразить цели в таком порядке 4 раза, то пройдете испытание. И наоборот, если вы попадете по неправильной цели определенное количество раз, испытание будет провалено. Если провалите испытание или покинете область, он также будет провален. Понятно. Давай. Okay, do your best to hit the targets, just like Colin said. Я, с вашего позволения, возьму лучника, мне проще. Изи. Your strength really shouldn't be underestimated. Now I get why you're prohibited. Nobody who values their life would be willing to get in the ring with you. However, you two haven't tried betting on the outcome of the Pancration match yet, have you? Just go talk to Rusimov. Buy a ticket for whichever fighter you think will win. There's a big payout if... But we don't know anything about... That's normal. Just watch a few matches and get a feel for the fighters. It won't be long before you can pick winner. He's got a point. Why don't we give it a try? If we have enough coupons, we could probably... Bet at random, huh? Well, how... Huh? We shouldn't get too carried away. What? I never even picked a boxer before, and you already know about the rules? You're not just strong fighters. Seems you're pretty perceptive. Might as well tell you about it, since you already know that much. Besides, I don't want to risk ever losing... Is it? Okay. The hidden rule here is, if you buy both boxers' tickets, something bad will happen the next morning. So the rule is that we shouldn't pick both boxers in the same fight. But if anyone... And what do you mean by... How would I know? Not like I'm stupid, but I've heard a story about the rule. According to the rumor, there was a masked boxer who possessed incredible skill and power. However, in the final match, the organizers told him to take... And after that, he was never seen again. Some say he died. Or in his eyes, supporting both boxers in a match would dishonor... So you mean it's like a curse? He'll take... No, he was always wearing a mask, like he was intentionally trying to... Traveler, do you think that boxer was... Huh? You're not serious, are you? Look, here I was just trying to be nice. Yeah, it sounds pretty scary to Paimon. Seems you've made a... Betting on both fighters will set you back about 3,000 credit coupons. У нас нет 3000 купонов. Выйдя с ринга, вы возвращаетесь в бараки. Oh, looks like we won't get a chance to sleep in as long as we're here. Let's get to bed early. То есть нам надо доработать где-то 3 купонов. Отправляйтесь на ринг, заработав 3000 премиальных купонов. Ну, с утра нам надо работать. Смотрим. С утра нам надо работать. Вы приходите в купонную столовую после окончания утренней рабочей смены. What would you like to do this afternoon? Knowing child, he must have been... Вы приходите на ринг. Are you two here to buy tickets? Who are the boxers in the next... We have the reigning champ, Le Grappler, versus a contender from the Eastern Prison Block, Demon Horde. Are those their nicknames?
names, or did they choose those names themselves? Орды тьмы. Either way, super weird. Они Blizzard подкололи, что ли? Since you're new around here, I'll help you out and give you a little suggestion. Even though, anyway, this match, huh? For both fighters? I could tell you're new to this, but I didn't think. Maybe you don't quite understand the rules. Oh, no need. We're all weird. All right then, if you're absolutely sure. Remember, no refunds once you buy the tickets. Yeah, we got it. Just shut up and take our coupons. Вы поняли? Shut up and take my coupon. Вот это они подкололи сейчас. Типа shut up and take my money. Но тут shut up and take my tickets. Или как там правильно? Выйдя с ринга, вы возвращаетесь в бараки. Я понял, то есть примерно они хотят нарушить три... Как я понял, они хотят все правила нарушить, чтобы их отправили в запретный этот. Понятно. Хороший план. Hey, traveler, Paimon. Package here for you. Посылка. The next time you buy something, go pick it up yourself. I'm not a delivery man, you know. Huh? A package? For us? Did you buy something, traveler? Paimon's not quite awake yet, so why don't you go take a... right! Yesterday we broke the hidden rule and bought tickets for both boxers. Oh, maybe this package... Paimon suddenly feels wide awake. Wait, maybe let Paimon go hide somewhere first. Just call Paimon after you opened it. Hey, wait! Paimon's still here! Don't open it! Ah! Huh? What is it? Are you okay? Let Paimon take a peek too. Oh, it's just a small bottle. But the color of the liquid inside looks so wrong. Almost like... Alright, that's enough of that. No need to say it out loud. Paimon already knows what you're trying to say. Ugh! No way! Get that stuff away from Paimon! Paimon thinks we shouldn't open the bottle until we figured out what's going on. Странная посылка, полученная утром следующего дня после нарушения тайного правила ринга. What do you have planned for us? Though it feels nice to slack off a little, less work Прогуляйтесь вокруг в поисках подсказок. Love it when the weather's like this. Just makes you wanna... Doze off for a while. Погулять, чтобы узнать больше о странной кровавой жидкости. Промоутер. If there's no way to send... Who are you? We've never... I'm not! Of course I'm not. Please. Then what are you... I'm a promoter for Fontico, and I'm usually responsible for promoting our drink products. Oh, a promoter from Fontico? After discussing the company's promotional plans with him, he told me outright that my project was worthless. However, in light of our long history of successful collaboration, I still tried to patiently explain the details. However, to my surprise, he just cut me off while I was speaking. Мне кажется, здесь дело в том, что он все это и так знает. Let me take a moment and recall his exact words. Давай. I'm just gonna stop you there and say no. If anything, I'm saving you time. It seems you don't fully understand the value of credit coupons here, nor do you understand the value of your own products. The former is because you are from the overworld. That's understandable, and I don't blame you for that. But as for the latter, only someone monumentally stupid, so breathtakingly stupid that they were completely ignorant of the value of credit coupons, despite living in the underworld, would ever possibly consider buying your drink.
Anyway, that's how he rejected my proposal and asked me to come up with another solution with the condition that it doesn't cause any trouble for him. Can you believe that guy? Well, he is the head honcho here. Not much you can do about that. We met him too and could tell that he's the kind of guy that's hard to pin down. Fine, fine. I know I should just let it go. I'm on his turf after all. His house, his rules. Недовольство герцогом. Промоутер фонда постоянно терпит неудачи из-за того, что недооценивает премиальные купоны. Герцог считает, что только идиот, не осознающий ценности купонов, будет тратить их на фонду. Ну как-то да. Герцог прав, я думаю, потому что мне кажется, что оу. То есть они даже это предусмотрели. Понятно. Hey, I heard you crazy fools. Well, the next day we received a... So it is real. You didn't become cursed or anything like... Paimon's not sure. What do you... Oh, okay. Well, that's good. Yeah, you two don't seem to have changed. Still, I didn't expect you would actually do it. You'd actually throw away coupons. Even if we bought tickets like everybody else, it's not like we could hope to earn... When it comes to things like this, it's always the organizer who makes the real profits. Молодец, еще и лотереи подкололи. Hey, Так. just what are you trying to imply? The Pancration Ring is an honest business. We make so little that even the current tournaments can only be held thanks to funding from the producer of Fanta. Oh, so it's the company that manufactures Fanta sponsoring the events? Paimon thought all of this was thanks to the Duke's support. Let's just say it's a mutually beneficial arrangement. They reached out to us first, hoping to promote Fanta. Anyway, you try and take it. По словам Коллинза, турниры по Панкратиону проводятся только благодаря финансированию. Компания фонда, должна быть, преследует свои цели. Hey, what are these papers maybe not. Every page has the Fontaco symbol. Okay. But if someone Oh, you're right. Guess there's nothing to worry about then. Let Paimon have a look here. Without assistance from the Fontaine Research Institute, development of the new product has been slow. And some researchers, we have no choice but to let the new product undergo the first phase of promotional trials without a designated name or packaging. We will adjust the direction of future development according to feedback. We have decided to only conduct closed... Sure doesn't seem like anything unusual. The company is just trying to develop some new products besides Fanta. But it sounds like things aren't going well Фанту at all. подкололи. Let's put these papers back where we... Ну, реально, что ты фонда показывает, что компания начинает испытания пока еще безымянного и не расфасованного продукта. Он должен пройти испытания, поскольку даже у самих сотрудников фонда к нему есть вопрос. По-моему, этот продукт и прислали нам. Нет? We ended up here without it. Alright, but remember that we bought this time with coupons, so let's make better use of it. What is this garbage? Ooh, it looks disgusting. What would you like to do this afternoon?
after working here so long, we're but doing the same thing all... Yeah, it's good. Чего? С легкостью зарабатывать минут купонов. Ну понятно. A mysterious box, a bottle of crimson liquid. Paimon still doesn't know what to make of it. Do you have any ideas, Traveler? Really? Then it looks, well, maybe we'll have better luck to... А какие у нас осталось? Тайное правило столовки. Okay, so we've investigated 2 of the hidden rules. We'd better pick up the pace with our investigation, otherwise we'll never get anywhere. Yeah, let's skip work for now. Переживите во сне то, что испытал на себе Чайлд. Узнайте 2 бытующих в тюрьме тайных правила. Продолжайте расспрашивать людей. Isn't that Vidoc over there? Huh. Is it just Paimon, or are there fewer people that... Ah. Seeing you at this time must mean you've already saved up a lot of credit coupons. Or at least enough to skip work. Impressive. Very impressive. So, now can you tell us about the hidden rules you know? If that's what you want to... Huh? What do you mean? Leonid and those other pesky broke urchins have all gone to work in the production zone. I wouldn't want them listening in without paying up. We get it, just tell it. So, you know those pipes that make strange sounds? Don't ever, ever go near them at night. Even if... Something even more terrible. A group of cannibals. Людоедов? Cannibals? In the fortress of Meripede? Every month, they meet a few times in the dead of night. Rumor has it they might be connected to the people that have disappeared here. But what's even scarier, since they have no way to dispose of the leftover remains, they have ways to transform them into other forms. And Paimon might already know what you mean by other forms. you two look... I've got things to do too. I suggest you just act like I never told you anything. Ну, не знаю, что-то, по-моему, он врет. Traveler, can we just trust him on this one? Oh, Paimon doesn't... Oh, so that's how you see the situation. Huh. When will all the secrets end? Отправляйтесь исследовать новое тайное правило. Вернитесь для повторного... Vidoc isn't here, but the guys who went to work in the morning are back. Let's go ask them. Always at your service. Just stay away. Да что ж такое-то? Извините. Я не хотел. What? What are you saying? You... What are you talking about? Their attitude sure is suspicious. Like they're trying to avoid us. But if they're being so obvious about acting weird... Oh, this is all getting way too creepy for Paimon. So you mean we still need to investigate some more?
Так. Что-то я... Не знаю, что-то какой-то немного душный квест, если честно. Hello, Fielding. What do you want? Criminals like you ought to be working right. We just want to ask you a simple... Have you ever discovered anything odd during... Why are you asking about something like that? Whatever happens at night isn't your concern. Well... right. We've heard it happens a few times. Really? I see. But it's not like I'm on duty every night. And now that you mention it, I recall my colleagues talking about something like that before. They say that strange things tend to happen at night on pipe cleaning days. Lots of us don't willingly take those shifts. So, what happens at night on pipe cleaning days? And they just conduct regular cleaning of the fortress's drainage facilities. There are 3 pipe cleaning days per month, and it just so happens that today is one of the scheduled days. You can try to confirm the sounds tonight if you want, and if they're real, then I can report the issue to my superiors for you. Oh, okay. Then we'll keep both ears out tonight. If that's all, then I'll be leaving now. I advise you not to try anything funny, though. Even if I'm not on duty tonight, someone will still be watching you. Don't worry, we don't want any time added to our sentence. Oh, he left. So what do you think about the pipe cleaning days he mentioned? Right, both are a possibility. Paimon knew you would say that. Alright, sounds like we'll be up. Идите в барак и отдыхайте до ночи. До начала ночи. Так. Как-то это интересно, но это очень затянуто на самом деле. Хотя что я хотел? С другой стороны. But we can't sleep yet. They'll be cleaning the pipes tonight, so it's the perfect chance for us to invest. Whatever. Just be sure to wake. Huh? Traveler? Did you fall asleep already? Так, я исчезаю. Глаз бога с хозяином возвращает связь. Child. Что-то зовет меня, мне нужно идти. Traveler, come on, wake up! Oh, it looked like you were just peacefully sleeping to Paimon. Well, what did you see this time? Really? So we're finally starting to figure out what actually happened. Okay, well, it's about time for us to get moving. Идите к трубам, о которых ходят пугающие звуки. Careful! We'll get in trouble if the guards catch us. И что делать? Ждать, пока они отвернутся, или что? То есть прям туда смотрят, как мне туда попасть-то? Ну не в лоб же мне идти.
This should be the place. Make my escape. Make my escape. А, тут просто надо было. What? I know you. You were the ones we saw. Huh. You've got guts showing up here. You know who we... You'd better leave now. Ain't nobody coming here to say... What you say? Yeah, so what if they were? Hey, what's the point of all those rumors? I don't have to tell you anything. If you turn around, go back to the dormitories... Yeah, scram. Nothing worth seeing here. Huh? What did you say? Isn't that exactly what Boss said when he left? Hey, do you know our boss? Whoa. We had no idea our boss... So, did he have you come here to find... Oh, so your child's crew here? Seems... We're the only ones who heard him say those words when he left that night. So, unless he... All right. I guess that's proof enough for me. I believe you. Wow, those dreams of yours sure come in handy. We gave him the business for a while, and would always give him a hard time when he first came to the fortress of Maripede. But here in the fortress, he was working the longest out. You could always see how amazing he was, even when he was teaching us. So eventually, we all just... But one day, he suddenly told us that he had to find a way to escape this place, no matter the... And as his crew, if the boss wants... So, we got to work, and used the hidden rules that were... We just wanted to give him a better chance of escaping on a night after the pipes had been cleaned. А, то есть он сбежал. Oh, thanks to your rumor, nobody would want to come anywhere near here, prisoner or Подождите, но если он сбежал, зачем сюда отправили Люмин, Лина и Линет? But has a child already escaped? Because as far as we know, the pipe he went into isn't actually an exit. It leads to an abandoned factory area, and even if there were a way to escape from but Boss still insisted on going in, so we told him that we'd pretend as if he never existed while he was gone. And that if he wanted to come back, he should wait for nighttime on a pipe cleaning day. That way... So you come and wait here through the night a few times a month? Yeah, but it's been so long now. Nothing could ever defeat Boss or slow him down. Okay. Paimon was just brainstorming possibilities. All right. Keep quiet and follow us. The way up from here has been sealed off. Boss left by going down from here. It wasn't full of water at the time. Later, we came back hoping to have a look. That's when it's impossible to navigate unless you're an Do you think Child got trapped by the water? Not likely. We all know that Boss was an incredible swimmer. Really? Then have him come investigate. Pronto. It's getting late. We should leave before the guards come this way. Yeah, we learned a lot about what happened to Child. When you said you knew a diver, you were talking about Fremine. Why is Child like? Fortunately, though, it seems like it's only a matter of time now that we can finally relax. Неожиданно, но задание архонтов кончилось. It's morning already. Oh, Paimon still needs more sleep. Huh? Wait, look over there. Isn't that? It's one of Linny's cards. Let Paimon see what's written on it. Maybe you haven't heard, but today is the monthly free day. Everyone has the day off today, which makes it the perfect time to do some investigating. It's been a while since we last talked. Have you been making any progress lately? Ooh, today's our lucky day. We have the day off. From the sound of it, Lenny's been making progress with his investigation. Wonder what he's discovered. We still have some time before we meet up. Ну, ладно, я понял. Глава 4, том 4, глава 4. Приближение катастрофы.
Ну, это крутка, как вы понимаете. Дамы и господа, это крутка. Это крутка, и как я понимаю... Ну ладно. Давайте на этом на сегодня мы с вами закончим. Мы с вами просидели 3 часа. Вот, пишите в комментариях, что думаете насчет всего, что здесь было. Здесь было много всего. Пишите в комментариях, проходили ли вы этот квест, что вы о нем думаете и так далее. Спасибо всем, кто смотрел. Огромное спасибо всем, кто волчал до конца. Канал, что с меня зовут Ал. Всем удачи, увидимся и пока-пока.